ay kailangan meron nakatabit na number sa kanilang damit. You need to get the number from the door, and then our panel of distinguished judges will judge the best costume for tonight. We're going to have best costume for the children, one, and then a best costume for all the for male adult, and then a best costume for female adult. So we will have 3 winners tonight. But first, we would like to have all the children who would like to join the costume prize to line up here so that the judges can see your costumes and your numbers. Alle kinderen, they'll name on the prize for the scariest, Christmas costume. Moeten hier op 1 lijn staan. Kom maar. Alle kinderen. Valt al. Oké. Zijn alle kinderen hier aanwezig? Si Raya, sasali din si Raya, hindi pa yung makakalakad. Okay, Dave. Noli, hindi ka kasali sa children. Sige. Okay, so all of you are here, Almeza? Luisteraars, wat we gaan doen is, die zijn de mensen die jullie gaan een prijs geven voor de best costume. Dus 1 voor 1 moeten jullie daar lopen. Ja? Oké. Volg maar Tante Sally. Ik moet foto's maken met dat ding ook helemaal anders ingesteld. Ay, picture taking pa. Dat wordt niks. Ayun na daw. Okay, nag-umpisa na. Nakita niyo yung number? 3 siya. 3? Gaat iemand ook opschrijven wat voor punten ze krijgen of niet? Oké. Ben je klaar? Oké, en dan kijken wij aan jouw score. Ano daw yung score? Ewan ko. May nagsusunod ng score sa inyo. Okay. Hindi daw makita yung score. Tingnan niya, ano yung score niya? Si Rowena, 8 ang score. Si Mama Lenny, 8. Si Jojo, 8. Si Tinya, 7. Si Mama Ruth, 7. Yeah!